It's really rare as a teacher that I'm lost for words. My son, he's 4. Why did the bad guys hurt him? I had no words. I'm looking at this little boy. And then he said, "Mummy, 295 again." 295 again. And I took a deep breath and I looked at him and I said, 295 is now the manifesto. That is the manifesto for him, for the youth, for us, for generations not even born yet. That is his legacy. And if you listen to that song, and I urge you to listen to that song again, but listen to it, every single word is relevant and it will resonate with you. As human beings, our purpose on this earth is to leave it better than we found it. Some of us, if we're lucky, will get 80, maybe 90 years, who knows, Waigaru's will, to leave the earth with some sort of legacy. Sidhu Moosewala, he did it in 28. Let that inspire you. His music alone, he did it in 6. And imagine that as a legacy. What stands out to me in 295 the most as a teacher, as an activist, as a mother, ਇਹ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ educate ਹੋਏਗੀ. Translated, keep telling the truth in your songs. It will educate generations to come. That is his legacy. So I want us to remember him smiling, and that's why the 2 pictures that I chose today and the front, and I hope you all get to see the little vigil that we got at the front. I want us to remember him smiling, because he's never going to grow old now. His music itself is immortal. His music will be played until the end of time. Until the end of time. If you're as old as me, then you'll remember Tupac. I was raised with his music. I am so grateful that our God gave us Sidhu, because my kids will now be raised listening to the revolutionary, proud, powerful lyrics of somebody from their culture, from their Punjabi background. And if you're not Sikh, but then like my children are, he was Sikh. My children have that. I had Tupac. Look at the difference. And I am so grateful that he blessed us with that. And his songs, just like Tupac, still resonate today, will be with us until the end of time. And knowing that Tupac himself was one of Sidhu's inspirations is comforting. I want to talk about something a little bit different. Sidhu's tattoos, his artwork on his body. I want to talk about 2. Firstly, his skull with the AK-47. If you've not seen it, then you can search it, find it on Google. You can see it often in his pictures. A skull tattoo is a tattoo of meaning. It means the person who is wearing it is fearless. It means the person also doesn't fear death. So we take comfort in that, knowing that he was fearless, even of death. The second tattoo
The one on his right shoulder, it's a more recent one. Now, before I go into this one, I know and I get, if you know your history and the history of your people, sometimes his views may have divided people. But we need to remember something. He was a visionary. He was an artist. He was revolutionary. He had a plan. He had a plan. Because for me, anybody that has this scripture and verse tattooed on their body is never going to turn on their people. And that scripture and verse is from our Dasam Granth. Translated for people, it is: nobody gives a self-rule to another. It is seized through their strength. He had a plan. Now, coming from a Sikh Punjabi background, I urge my community to come together. We have to heal from the times of our gurus to Anglo-Sikh wars, to 1919, to 1984 right now. It's June. To losing Deep Sidhu, to losing Sidhu Moosewala, to let's not forget our brother Jaggi, who's still in prison. We've got to heal, and then we've got to unite and take that strength. And I hope to God I live to see my community unite one day and take back that self-rule and remember that we're sovereign. The final thing I'm going to finish on today is from Sidhu's song Invincible, when he says, Siddhe mathe hunda nayo rog. And translated again, I cannot be stopped. I walk straight to my destination. So, Sidhu Moosewala, I hope to God you have walked straight to the destination of God himself. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਗਾਣਾ ਲਿਰਿਕਸ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। Scapegoat 295 and even the last right song, ਉਹਦੀ wording ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਾਜੀ
ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਡਰੇਕ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੰਬਲ, he was so down to earth, he lived his life in his village, but he was a true legend. My salute to Sidhu Moosewala. I hope he was watching me up there, and my deep condolence to his family and to all his fans.